Okay, so we'll start with a new chapter, right? Center of mass. So topic name, system of particles. System of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். Center of mass. The second concept we have moment of inertia. The third concept is rotational motion. Rotational motion, we are going to concentrate about rolling motion. Rolling motion. So three subheadings. Weightage, 2 questions. சரியா? Weightage 2 questions. Last year நமக்கு வந்தது removed section. Center of mass. இந்த கொஷின்லேருந்து center of massலேருந்து removed section ஒரு கொஷின். 24 25 24 I think so. சரியா? So 24ல removed section center of mass. Moment of inertia ஒரு கொஷின், 2 கொஷின். ஸோ நமக்கு moment of inertiaலேருந்து ஒரு கொஷின், center of massலேருந்து ஒரு கொஷின். சம்டைம்ஸ் moment of inertia வரலன்னா ரோலிங் வரும். ரோலிங்லேயும் moment of inertiaவும் center of massவும் கம்பைன் ஆகிடும். இல்லை கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். நோட் பண்ணியாச்சா? ஸோ 3 subheadings. The first one is center of mass. Center of mass. What is center of mass? What is center of mass? No. Center of mass na where the entire mass is concentrated. Suppose if you take a circular object, the entire mass will be concentrated in the center of this object. So that will be acting, and that will be acting vertically downward direction due to gravity. Falls down due to gravity. So formula for the finding of the center of mass. Before going to the finding the center of mass, நமக்கு முக்கியம் coordinate axis. சரியா? Center of mass formula simple தான், ஆனால் அதை விட முக்கியம் coordinate axis. So first step, you have to get thorough with the coordinate axis. Coordinate axis என்ன? இப்போ இந்த சர்க்கிள் இருக்கு, இந்த சர்க்கிளுக்கு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எது? சர்க்கிளுடைய கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் என்ன? நமக்கு தெரிஞ்சனால நம்ம எப்பயுமே சர்க்கிள் வரையும் போது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டு ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் எடுத்து சர்க்கிள் வரையும். சரியா? அப்போ நம்ம ஆக்சிஸை வந்து ஃபர்ஸ்டே மார்க் பண்ணிடுவோம். XY ஆக்சிஸை மார்க் பண்ணிட்டு இது சென்டராக வச்சு ரேடியஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரையும். அப்போது இது கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். அப்போ இது கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்னால் இந்த பாயிண்ட் என்ன? 0, 0. So that is one, listen, that is one coordinate system. இன்னொரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டமும் இருக்குது. நான் இங்கே எடுக்கலாம், இல்லைன்னா கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் நான் இங்கே எடுக்கலாம். இந்த இடத்துல கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எடுக்கலாம். சரியா? இந்த இடத்துல கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எடுக்கும்போது சென்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது? R டிஸ்டன்ஸில் சென்டர். அதே மாதிரி இந்த ஹைட்டும் சென்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது? R டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ரைட்? அது ஸோ சென்டர் நீங்கள் எப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா the center of the circle is 0, 0. சர்க்கிளை ஆக்சிஸில் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணால்
அப்போ இது கோஆர்டினேட்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்தால் சென்டர் எங்கே இருக்குது? r distance from this point, and similarly r distance from this point. இதுவும் எவ்வளோ? r distance. அப்போ சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் எங்கே இருக்குது? r, rல இருக்கு. சரியா? கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸை நம்ம கரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியும். சரியா? நம்ம சின்ன வயசில் அந்த கிராஃப் வரைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, சர்க்கிள் வரைய சொல்லுவாங்க. எந்த கிளாஸு? 4th ஸ்டாண்டர்டோ 5th ஸ்டாண்டர்டோ? 5th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ என்னன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு? ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரீங்க, ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் வரீங்க, தட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட், கீப்பிங் தட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட், டேக் அ ரேடியஸ் அண்ட் ட்ரா த ஆர்க். அப்போது அந்த சர்க்கிள் நம்ம வரைவோம். அப்போ அதுதான் சென்டர். சரியா? ஆனால் நமக்கு இங்கே அது மட்டும் சென்டராக இருக்காது. சரியா? நம்ம வேற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டில் வரும்போது வேற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எடுப்போம். கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் மைனஸ் 1, கேபிட்டல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் மைனஸ் 1 2 3 அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேக்ஸில் போடும்போது இது மாதிரி போட்டிருக்கோம். அப்போது 1 டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது சர்க்கிள். எங்கே இருக்குது? 1 சென்டிமீட்டர் தள்ளி சர்க்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமாக எடுப்போம். ஸோ இங்கே நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம். டேக் இட் அவுட். ஸோ அதனால் 2 ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் நான் வரையலாம். அப்போ இங்கே 2 ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தா, இது எல்லா பக்கமும் சிமெட்ரிக்கல். இங்கே இருக்க சர்க்கிள் என்னவா இருக்குது? கம்ப்ளீட்லி என்னவா இருக்குது? பாசிட்டிவாக இருக்குது. கம்ப்ளீட்லி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். அதே சர்க்கிள் நான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அது சம்ம பொறுத்து மாறும். இப்போ இது எந்த பக்கம் இருக்குது? நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கு. சரியா? வேற மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம். இது டவுன்வோர்டில் இருக்கு. கம்ப்ளீட்லி ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து மாறும். காப்பிடும். இது ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம். இது இங்கே இது ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம், இங்கே இது ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம். ஸோ ஏதாவது 2 டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கணும் போதும். So center of mass is the point where the entire mass of the object is concentrated, right? Completed? So point where the entire mass of the object is concentrated. So mass of the object. So ஒரு particular mass இல்லை ஒரு regular shape எடுக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு irregular shape எடுக்கலாம். நமக்கு எப்பயுமே ரெகுலர் ஷேப் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. irregular ஷேப்பும் இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நமக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்லலாம். அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குது? இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக மாஸ் இருக்குது. இது வந்து இர்ரெகுலர் பாடி. ஸோ இர்ரெகுலர் பாடிஸ் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். சரியா? ஃபஸ்ட்டு ரெகுலர் பாடிஸ் நம்ம பார்ப்போம். இது ரெகுலர் பாடி. ஓகே, ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனோ இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் செக்ஷனோ இல்லை ஒரு சர்க்குலர் செக்ஷனோ எடுத்தால் இது வந்து டெஃபினிட் ஷேப் உள்ள பாடி. இது ஷேப் இல்லாத பாடி. சரியா? ஷேப் இருக்கிற பாடி, ஷேப் இல்லாத பாடி. ஆனால் என்னவா இருக்கும்? இங்கே மாஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். அப்போது நமக்கு இருக்கிறது 2 சிஸ்டம், கண்டினியூஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பாடி, irregular system of body and particles. அப்போ center of mass is divided in for 3 categories. The one is for particles. What is the formula for particles? What is the formula for continuous bodies? Continuous bodies 2 விஷயம். Are uniformly distributed bodies. Uniformly distributed bodies.
யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் பாடிஸ் அப்படின்னா மாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும். அப்போ இது வந்து irregular ஷேப்பு, இது ரெகுலர் ஷேப், irregular ஷேப், particle shape. So first we will see the formula for particles. Next we will go the formula for continuous bodies, and then we go it for irregular bodies. Regular body, irregular body nu moona pirichukkom. Right? Take it out. For particles, continuous bodies and uniformly distributed bodies. Now we will go for the particles. So for particles, suppose I have 4 particles. Formula for particles. I have a particle of mass m, and here I have a particle of mass 3m. Here I have a particle of mass 4m. Here I have a particle of mass 2m. Or you can just take this as 2m and 4m. Take the particle of mass 2m, and here we will take the particle of mass 4m. The distance is L, and this distance is also L. L and L. L and L na எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் 4 பார்ட்டிக்கல் தான் இருக்குது. கிளாஸ் ரூமில் 10 பேர் மட்டும்தான் உட்காந்துருக்கீங்க. 10 பேரும் ஒவ்வொரு இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க. அப்போ இந்த கிளாஸ் ரூமுடைய சென்டர், ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சென்டர் என்ன? we are going to find. சரியா? இந்த பக்கம் ஒரு 10 பாய்ஸ், இந்த பக்கம் ஒரு 10 கேர்ள்ஸ் உட்காந்துருக்கீங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தனுடைய சென்டர் பொசிஷன் என்ன, மொத்த கிளாஸ் ரூமுடைய சென்டர் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த சென்டர் பொசிஷன்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் 3, 4 எத்தனை வேணால் மாற்றலாம், நம்மளால் மாற்ற முடியும். ஸோ பட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கன்வீனியன்சி நான் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறேன். அப்போ பாசிட்டிவாக வைக்கணும்னா எங்கே ஆக்சிஸ் எடுக்கணும்? பாசிட்டிவ் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா ஆக்சிஸ் எப்படி எடுக்கலாம்? இந்த இடம் எடுக்கலாம். ரைட்? அப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல், இந்த பார்ட்டிக்கல், இந்த பார்ட்டிக்கல், இந்த பார்ட்டிக்கல் மொத்தமாக என்னவோ மாறிடும், பாசிட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து. அப்போ இது ஒன் ஆஃப் தி கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ், ஒன் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுக்கலாம். சரியா? பட் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கும் போது பாசிட்டிவ் குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளே இன்ஸ்கிரைப் பண்ண கற்றுக்குங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். ஸோ பாசிட்டிவ் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ்? ஃபைண்டிங் இட் அவுட். சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்முலா இஸ் m1 x1 plus m2 x2 plus etc. up to mn xn divided by total mass m1 plus m2 etc. up to mn. அப்போ y center of mass எங்கே இருக்கும்? y center of mass will be m1 y1 plus m2 y2 and so on etc. up to mn yn divided by m1 plus m2 plus so on etc. up to mn. This is the formula for finding the center of mass. சரியா? அப்போ x1 எது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல்? இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் மாஸ் m1. m1 is equal to இதோட மாஸ் எவ்வளோ? m. ரெண்டாவது மாஸ் இது. எப்படி வேணால் போகலாம், அது உங்கள் விருப்பம். இப்படியும் போகலாம், இப்படியும் போகலாம். தட் இஸ் அப் டு யூ. சரியா? எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். ஸோ இப்படியும் போகலாம். நான் இதை m2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். What is m2? m2 is equal to 3m. What is m3? m3 is equal to 2m. What is m4? m4 is equal to 4m. Okay, the mass is 4m. So it is 4m. What is x1? x1 இது x1. இந்த பார்ட்டிக்கல் எந்த இடத்துல இருக்கு? 0ல இருக்கு. ஸோ x1 is 0. y1 அந்த பார்ட்டிக்கலோட y எவ்வளோ?
0. இது 0, 0. இந்த பார்ட்டிகல், செகண்ட் பார்ட்டிகல் இஸ் திஸ் ஒன். அப்போ இதோடைய எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L. அப்போ x2 is equal to L. What is y2? y2 is 0. Third particle, x3. x3 is equal to L. y3 is equal to L. x எவ்வளோ, y எவ்வளோ, ரெண்டுமே L. x4, fourth particle. Fourth particle இங்கே இருக்கு. இதோட x என்ன? 0. அதோட y என்ன? y என்ன? L. Now you substitute it. Do it. கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? எவ்வளோ வருது? L/2. So this one is L/2 and this one is 3L/5. So the center of mass lies at L/2 and 3L/5. So L/2 அப்படின்னா exactly at the center of x-axis, 3L/5 அப்படின்னா 0.6. Okay, so the center of mass lies at a distance of L/2 and this height it is 3L/5. So this point is the center of mass, right?
So center of mass always lies very close to the bigger objects. Mass எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க center of mass வந்து shift ஆகும். So vector அதே vector concept. Resultant எங்க இருக்கும்? எங்க force அதிகமா இருக்கோ அந்த சைடுல resultant இருக்கும். ஸோ அங்கே ரிசல்டன்ட் சொல்கிறோம், இங்கே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரெண்டு கான்செப்டும் ஒரே மாதிரி. எங்கே மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். அதுக்கு க்ளோஸராக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல இல்லை, அதுக்கு க்ளோஸராக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். ரைட், அடுத்து போலாமா? ஸோ L/2 and 3L/5. நெக்ஸ்ட் யூ சால்வ் அனதர் சம் ஆஃப் ட்ரையாங்குலர் ஷேப். ஸோ இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது. மாஸ் m and mass is 2m and 3m. 2m and 3m. நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு மட்டும்தான், சரியா? அந்த m1 x1. So this distance is L and this distance is also L, and distance between these two particles is also L. So equilateral triangular. Okay, so we can take எது வேணால் எடுத்துக்கலாம், உங்கள் விருப்பம். M1 எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம், எங்கே வேணால் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் எனக்கு பெஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ நான் எப்பயுமே இப்படி இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவேன், ஏன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். சரியா? நீங்கள் சென்டரில் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று நெகட்டிவ் ஒன்று பாசிட்டிவ்னு வரும். ரைட், அதனால் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர மாதிரி இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன, எக்ஸ் நெகட்டிவ்னு வரும், அவ்வளோதான். ரைட்டா? இங்கே இடத்துல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அப்போ இந்த இது ஏன்னா 0,0 வந்து இது நெகட்டிவில் வந்துடும், இது நெகட்டிவில் வந்துடும். அதனால் எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருக்கிற மாதிரி இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். அப்போ இதுதான் என்னுடைய கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மை எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ M1, I'll take the M1 as M. நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கங்க. M2 is equal to 2M, M3 is equal to 3M. Similarly, what is X1 and what is Y1? What is X2 and what is Y2? What is X3 and what is Y3? Now find out XCOM and YCOM. X1 எவ்வளோ? X1 எவ்வளோ? 0. X1 எங்கே இருக்கு? 0. Y1 எவ்வளோ? 0. இந்த பாயிண்ட். So I inscribed here. X2 எவ்வளோ? L. Y2 எவ்வளோ? X3 எவ்வளோ? L/2. Y3 என்ன? இந்த ஹைட் Y3, அந்த ஹைட் எவ்வளோ? இந்த ஹைட் எவ்வளோ? ரூட் ஆஃப், இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. So this distance is L/2 and this one is L and this is H. So L squared is equal to L/2 the whole squared plus H squared. அப்போ H எவ்வளோ? L squared minus L squared by 4 under root. என்ன வரும்? 4L squared minus L squared will be 3L squared by 2. 3L squared by 4, root 3L/2. So this will be root 3L/2. Right? So root 3L/2. டவுட் இருக்கா? அதாண்டா இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது என்னது? ஹைட்டு. இது எவ்வளோ? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இந்த டிஸ்டன்ஸ் L/2, இது L. பைத்தாகரஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண L squared is equal to L/2 the whole squared plus H squared. அப்போ H என்ன? L squared minus L squared by 4. தலையிலேருந்து கையெடு, நேராக உட்கார். அந்த ரெண்டு காலையும் கரெக்டாக தரையில் வை. ரெண்டு காலையும் கம்பி மேலே கூட வைக்காத, தரையில் வை.
Hmm? 7L by 10, 12. 7L by 12 and root 3L by root 3L. So 7L by 12 and root 3L by 4. Root 3L by 4. Root 3L by 4. சம்டைம்ஸ் ஒரே ஒரு எல் மட்டும் கொடுப்பான். இது ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் தெரியும், 60 டிகிரியும் தெரியும். ஸோ திஸ் சைடு இட் வில் பிகம் எல் காஸ் 60 அண்ட் திஸ் சைடு இட் வில் பிகம் எல் சைன் 60. அப்படியும் போடலாம். எல் காஸ் 60 வெர்டிக்கல் ஹைட்டு, எல் சைன் 60. ஸோ ஆங்கிள் மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம், எல்னு மட்டும் ஒரு சைடில் கொடுத்துருக்கலாம். அப்போ எல் காஸ் 60 எல் சைன் 60ன்னு ரிசால்வ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இங்கே டைரெக்டாக எல்னு கொடுத்தனால we have taken it. ஸோ ஆங்கிள் வச்சும் நம்ம பண்ண முடியும். எல் சைன் 60 எவ்வளோ? ரூட் 3/2. ஸோ ரூட் 3L/2 டைரெக்டாக வந்துடும். வந்துதா? முடிச்சாச்சா? ரைட். The next sum. All the particles are lying in the same m, 2m, 3m. m, 2m and 3m. The particles is at a distance of L, 2L. Where the center of mass will be? Vertical இருக்கு, அந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. வெர்டிக்கல். அப்போ எக்ஸ் என்ன? 0. எக்ஸ் 0. ஹரிசாண்டலாக இருந்ததுன்னா ஒய் 0வாக மாறிடும். அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதோடைய ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இங்கேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம். அப்போ இங்கேருந்து எடுத்தால் y1 எவ்வளோ? 0. y2 எவ்வளோ? L. y3 எவ்வளோ? L + 2L. மொத்தமாக 3L. Then you find only y center of mass. So YCOM will be, YCOM is equal to M1. M1 that is M into 0 plus 2M into L plus 3M into 3L divided by total mass 6M. So that will be 4ml plus 9ml, 13ml by 6m. So that will get cancelled. So that will become 13L by 6. எவ்வளோமா? இங்கே சாரி 11. 11L by 6. YCOM is 11L by 6. Completed. Okay, next you try this. There is one particle of mass 2m, 2 kg, another particle of mass 4 kg.
The length is 5 meter, which is inclined at an angle of 37 degree, where the center of mass is. Two kg and 4 kg, inclined at an angle of 37 with the x-axis. The distance between the two masses is 5 meter. M1 ஈஸியாக போட்டுடலாம். M1 2 kg, M2 4 kg, X1 எவ்வளோ, Y1 எவ்வளோ. X1 is coordinate axis. X1 என்ன? What is X1? 0. Y1. X1 0, Y1 0. X2 what is X2? Cos? Where cos 37? This length is 5 meter. 5 cos 37. இது ஹரிசாண்டலா ரிசால்வ் பண்ணா 5 cos 37. So 5 cos 37. What is Y2? 5 sin 37. Finished? எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ? So M1 X1. So XCOM is equal to M1 into 0 plus 4 into 5 cos 37. What is cos 37?
cos 37 will be 4 by 5. So 4 மட்டும் வருமா? 4 மட்டும் வரும். So 4 into 4 meter divided by total mass, it is 6 kg. So 8 by 16, 16 by 6, 8 by 3. Why COM is 5 sin 37. What is 5 sin 37? Sin 37 will be 3 by 5. 3 மட்டும் வரும். அப்போ 4 into 3, 12. 12 by 6. 12 by 6 means 4. 12 by 6, 2. Okay, 2. So 8 by 3, 2. That's the center of mass. Right? Next, symmetrical section. Varda 8 by 3, 2. So resolving into two components, x distance and y distance. So reference frame எடுத்துட்டு solve பண்ண முடியும். Right? Next is use of symmetry. Next concept is use of symmetry. Symmetry என்ன? மாசஸ் எல்லாம் ஈக்குவலா இருந்தா சிமெட்ரியா இருக்கும். எல்லா மாசும் ஈக்குவல். நம்ம போட்டது சம் m m m m. Distance வந்து 2l and this distance is also 2l. அப்போ மாசும் ஈக்குவல், சைட்ஸும் ஈக்குவல். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? இது சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷன். அப்போ சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷன்னா டைரக்டா எடுத்துடலாம். எங்க இருக்கும்? எக்ஸாக்ட்லி இதோட 2ல இருக்கும். அப்போ இதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? 2lனா அதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் xCOM will be L. yCOM is also L. மாஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்கு. லென்த் எல்லாம் என்னவா இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ அப்படி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது என்ன கண்டிஷனுக்கு மாறும்? சிமெட்ரி கண்டிஷனுக்கு மாறும். அப்போ சிமெட்ரி கண்டிஷனா L L L இங்க 2L கொடுத்தனால L Lன்னு கொடுத்திருந்தா L by 2, L by 2. So this is symmetrical. It is symmetry about both x-axis and y-axis. X-க்கும் symmetry, y-க்கும் symmetry. M M M M distance equal. அப்போ டைரக்டா L by 2 or L, Lன்னு எழுதலாம். இல்லைனா L by 2, L by 2ன்னு எழுதலாம். வேற என்னெல்லாம் சிமெட்ரி? சர்க்குலர் பிளேட். ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் எடுத்துட்டோம்னா அது ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரி. எப்போ ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரி இருக்கோ அப்போ கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் சென்டரில் என்னன்னு எடுக்கலாம்? 0,0ன்னு எடுக்கலாம். சென்டர் என்ன? இங்கேயும் சென்டர் என்ன? 0,0. நம்ம இங்கே எடுத்தாதான் என்னவா வரும்? Lன்னு வரும். ஸோ ரெண்டு பக்கம் சிமெட்ரின்னா நம்ம ஆக்சிஸ் எப்பயுமே என்னன்னு எடுப்போம்? நடுவில் எடுப்போம். ஸோ சம பொறுத்து அந்த ஆக்சிஸை நீங்கள் தான் மாற்றிக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லேயே வரும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க முடியாது. சரியா? ஸோ சம்ம பொறுத்து கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் மாற்றிக்கணும். அப்போ சர்க்குலர் பிளேட், ஸ்கொயர் பிளேட் அப்படின்னா சென்டர் வந்து 0,0. ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரியா இருக்கு. எக்ஸுக்கும் சிமெட்ரி, ஒய்யுக்கும் சிமெட்ரியா இருக்கு. ரைட்? வேற என்ன? டி செக்ஷன். ஒரு டி ஷேப்டு பாடி எடுத்தோம்னா எதுக்கு சிமெட்ரி? இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ எதுக்கு சிமெட்ரியா இருக்கு? அந்த பக்கம் சிமெட்ரிக்கல், ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரிக்கல், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நான் சிமெட்ரிக்கல். அப்போ YCOM மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். YCOM மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஒய் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி, அப்போ YCOM மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி என்ன? இது இன்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எங்க வரும்? எக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி பை 2ல வந்துடும். இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இது எல் அப்படின்னா அப்போ இது எங்க வந்துடும்? எங்க இருக்கும்? டி செக்ஷன் L by 2ல வந்துடும். அப்போ எதுக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரியா இருந்தா ஆக்சிஸ் எங்க இருக்கும்? நடுவில் 0,0. எது? டி ஷேப்பா? ஆக்சிஸ் வர, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வர, ஒய் ஆக்சிஸ் வர. சரியா? அப்ப எதுக்கு சிமெட்ரி? இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கும்.
ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்போ எதுக்கு எந்த ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரி? ஒய்க்கு சிமெட்ரியா எக்ஸுக்கு சிமெட்ரியா? ஒய்க்கு சிமெட்ரி. ஐ செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இது எந்த பக்கம் சிமெட்ரி? ரெண்டு பக்கமுமே சிமெட்ரி. அதனால ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இந்த இடத்துல எடுத்து இதை 0,0ன்னு எழுதலாம். சரியா? இங்க அது மாதிரி டி செக்ஷன் என்னவா இருக்கு? ஒய் சைடில் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு. அதனால அது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரினால ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ரெண்டுக்குமே சிமெட்ரின்னு இருக்கும்போது ஆல்பபெட்ஸ் ஏ ஷேப் எதுக்கு சிமெட்ரி? ஒய்க்கு சிமெட்ரியா எக்ஸுக்கு சிமெட்ரியா? ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரி. பி எதுக்கு சிமெட்ரி? எக்ஸ் ஆக்ஸ். அப்போ எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். சி எதுக்கு சிமெட்ரி? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரி. டி எதுக்கு சிமெட்ரி? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரி. இ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி. எஃப் ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரி கிடையாது, அதனால ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ்சிஓஎம் கண்டுபிடிக்கணும், ஒய்சிஓஎம் கண்டுபிடிக்கணும். ஜி எதுக்கு சிமெட்ரி? நான் சிமெட்ரிக்கல், அதனால ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். ஹெச் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி, அதனால ரெண்டுமே அப்போ சென்டர் எங்க இருக்கும்? சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் போத் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். அப்போ சென்டரில் இருக்கு, எக்ஸாக்ட்லி பை 2ல இருக்கும். சரி, அதை நீ 0,0ன்னு சொல்லலாம், இல்லை இங்கிருந்து ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எடுத்தால் L/2, H/2 சொல்லலாம். அந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். ரைட்? அது மாதிரி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க, அதெல்லாம் சிமெட்ரிக்கல் ஷேப். ஸோ எதுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும். ரைட்? இது சிமெட்ரிக்கல்ஸ். இட்ஸ் a யூஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. காப்பி பண்ணிக்கோ. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் ரெகுலர் ஷேப்டு பாடிஸ். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் ரெகுலர் ஷேப்டு பாடிஸ். ரெகுலர் பாடிக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? ஒரு டெஃபினிட் ஷேப் இருந்தால் அதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும்? ஸோ டெஃபினிட் ஷேப்புக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? காப்பிடும். ஒரு ராட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஒரு ராட் இருக்கு, ராடுன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒயர்னு சொல்லலாம், ஆர் we can say it as thread of length L. இதில் மாஸ் இருக்கும். இங்கே எவ்வளோ மாஸ் இருக்கோ அதே மாஸ் தான் அடுத்த 1 சென்டிமீட்டர்லேயும் இருக்கும். அடுத்த 1 சென்டிமீட்டர்லேயும் என்னவா இருக்கும்? சேம் மாஸ் தான் இருக்கும். அப்போ இது எதுக்கு சிமெட்ரி? எக்ஸுக்கு சிமெட்ரியா ஒய்க்கு சிமெட்ரியா? இந்த ராடுடைய டயாமீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். டயாமீட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 5 சென்டிமீட்டர், 2 சென்டிமீட்டர். லென்த் என்னவா இருக்கும்? லென்த் என்னவா இருக்கும்? 5 மீட்டர், 10 மீட்டர், 20 மீட்டர்னு லென்த் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். அப்போ 5 mm, 2 mmல தான் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ராட் இருக்கும். அப்போ இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எக்ஸாக்ட்லி எங்கே இருக்கும்? L/2, L/2 சென்டர் ஆஃப் தி ராட். இப்படி கொடுத்தா L/2, L/2, எக்ஸ் வந்து L/2. பர்டிகுலராக கொடுத்தா Y/2, Y/2ல இருக்க போகுது. ரைட்? இதே ராடு, இதே த்ரெட்டை செமி இதே ராடை செமி சர்க்குலர் ராடாகவும் சொல்லலாம், செமி சர்க்குலர் ஒயர்னு சொல்லலாம், செமி சர்க்குலர் த்ரெட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதே த்ரெட்டு நான் செமி சர்க்குலராக வரைஞ்சிட்டேன்னா அப்போது இது எதுக்கு சிமெட்ரி? ஒய் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி. அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது. சரி, இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் சம்மை பொறுத்து மாறும். சரியா? நான் கொடுக்குற ஃபார்முலா ஒய்சிஓஎம் எங்கே இருக்குது, எக்ஸ்சிஓஎம் எங்கே இருக்குது? அப்போ எக்ஸ்சிஓஎம் எங்கே இருக்கும்? இங்கே இருக்கும். இது ஒய்க்கு சிமெட்ரி. அப்போ ஒய்சிஓஎம் என்ன? YCOM is equal to formula எவ்வளோ? The YCOM is 2R/π. It is 2R/π. ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம கண்டினியூஸ் பாடிஸ்க்கு ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் நான் டிரைவ் பண்ணுவேன். சரியா? அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்கிறேன். மீதி எல்லாமே டைரக்ட் ஃபார்முலா நீங்கள் மெமரைஸ் தான் பண்ணியாகணும். ஸோ YCOM எங்கேருந்து?
இங்க இருந்து தான் இந்த இடம் தான் YCOM. சரியா? இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? This is YCOM. அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? 2r/π. அப்ப இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? r minus 2r/π. சரியா? அந்த r minus 2r/π நம்ம மெமரைஸ் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு சம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் செக்ஷன் இருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் செக்ஷனுக்கு மேலே நான் ஒரு சர்க்குலர் செமி சர்க்குலர் பிளேட் வச்சுருக்கேன். அப்போது இது நம்ம எடுக்கும்போது இங்கேருந்து இது ஒய் ஹைட் ப்ளஸ் இங்கேருந்து தான் இங்கே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுக்க முடியும். இங்கேருந்து இங்கே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுக்க முடியாது, கம்பைன்ட் ஆப்ஜெக்டாக தான் எடுக்க முடியும். அப்போ இங்கே வரும்போது அதோடைய பொசிஷன் மாறிடும். அப்போ r minus 2r/πன்னு நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது 2r/π இஸ் அ ஃபார்முலா. இங்கேருந்து வர மாதிரி இருந்தால் நீ சப்ராக்ட் தான் பண்ணணும். r minus 2r/πன்னு தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலா நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டோம்னா அவ்வளோதான், நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஸோ டேக் டவுன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் செமி சர்க்குலர் ராட் ஆர் செமி சர்க்குலர் த்ரெட். Triangular plate. First one, rod and semicircular wire or thread or rod. So எப்படி வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next, triangular plate. Triangular plate, right angle triangle. அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு நான் ஆக்சிஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன்னு பார்த்துக்கங்க. லிசன், திஸ் இஸ் மை ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸ்க்கு தான் நான் ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். சரியா? இது பேஸ் பி, இது ஹைட் ஹெச். இந்த எண்டுக்கு பேர் 90. அப்போ இது 30, இது 60 இருக்கலாம், இல்லை 30, இது 60 இருக்கலாம். 90 டிகிரி எண்ட்லேருந்து தான் நான் ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். இங்கேருந்து தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கொடுக்குறேன். இங்கேருந்து XCOM is B/3, YCOM is H/3. சரியா? இந்த எண்ட்லேருந்து எடுக்கும்போது நீங்கள் இந்த எண்ட்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி, இந்த எண்ட்ல இருந்தாலும் எடுத்தாலும் சரி, டிஸ்டன்ஸ் மாறிடும். இங்கேருந்து எடுத்தா என்ன? B minus B/3. சரியா? இந்த எண்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா H minus H/3. ஒரு எண்டுக்கு தான் கொடுக்குறேன் நான், 90 டிகிரி எண்டுக்கு தான் கொடுக்குறேன். சரியா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் கம்பைன் பண்ணி வரும்போது நமக்கு அந்த செக்ஷன்ஸ் மாறலாம், ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் மாறலாம். அதனால தான் ரெண்டுமே சொல்கிறேன். ஸோ நான் கொடுக்குற ஃபார்முலா எப்பயுமே 90 டிகிரி எண்டுக்காக ஃபார்முலா, அதர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எடுத்தால். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். அப்போ இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? B minus B/3. தட்ஸ் ஆல். ரைட்? டேக் இட் ஆன். ட்ரையாங்குலர் பிளேட். ட்ரையாங்குலர் பிளேட்டில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா. இதில் ரெண்டாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம், நான் ஈக்குலேட்ரலாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்போது ஈக்குலேட்ரல் ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலாஸ்
So this one is distance A, this distance is A, this distance is B, the entire distance is L, and this height H. இப்போ 90 degree end தான். Listen, this end is 90 degree end. அப்போ XCOM is A plus L by 3. A plus L by 3. YCOM is H by 3. A plus L by 3. The total length is L. Total length is L. A plus L by 3. ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இருந்தால் என்ன ஆகும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அதே தான் இதுவும் இருக்கும். சரியா? அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏதாவது ஒன்று ஏன்னு தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவலேட்டரலாக இருந்தாலும் சரி, நான் ஈக்குவலேட்டரலாக இருந்தாலும் சரி. அப்போ என்னவா இருக்கு ஃபார்முலா? ஏ ப்ளஸ் எல் பை 3. டேக் டவுன். இது எல்லாமே ரெகுலர் ஷேப்டு பாடிஸ்க்கு, டெஃபினட் ஷேப் இருக்கிற பாடிஸ்க்கான ஃபார்முலா. எக்ஸ்சிஓஎம், ஒய்சிஓஎம், ஆக்சிஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? ரேஸ் பண்ணிடலாமா? இது பிளேட் இல்லை, இது ஒயர். ஒரு ராடை பெண்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அதுக்கான ஃபார்முலா. நான் இனிமேல் தான் செமி சர்க்குலர் பிளேட் கொடுக்க போகிறேன். செமி சர்க்குலர் பிளேட் இங்கே மாஸ் கிடையாது, இந்த இடத்துல மாஸ் கிடையாது. சரியா? த நெக்ஸ்ட் இஸ் செமி சர்க்குலர் பிளேட். செமி சர்க்குலர் பிளேட். செமி சர்க்குலர் பிளேட். ஸோ செமி சர்க்குலர் பிளேட் இங்கே ஃபுல்லாக மாஸ் இருக்கு. சர்க்குலர் பிளேட். ஸோ சர்க்குலர் பிளேட்னா பிளேட் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்? மாஸ் இருக்கும். அப்போ இங்கே செமி சர்க்குலர் பிளேட். அப்போ செமி சர்க்குலர் பிளேட் அப்படின்னாவே எதுக்கு சிமெட்ரி? ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரி. அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரினா ஒய்சிஓஎம் மட்டும்தான் வரும். எக்ஸ்சிஓஎம் எந்த இடத்துல இருக்கு? இந்த இடத்துல எக்ஸ்சிஓஎம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ YCOM, இது YCOM. இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் YCOM. அப்போ நான் YCOM மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஸோ YCOM will be 4r by 3 pi. The formula is 4r by 3 pi. 4 times the radius divided by 3 pi. XCOM is 0. See, ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு. XCOM is 0. எங்க ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தா? இதை ஆக்சிஸா எடுத்தா. இதை ஆக்சிஸா எடுத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா r, 4r by 3 pi. புரியுதா? இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸா எடுத்தா தான் இது ஆன்சர். இதை ரெஃபரன்ஸா எடுத்தா r, 4r by 3 pi. இங்கேருந்து எடுத்தாலும் சரி, இங்கேருந்து எடுத்தாலும் சரி. இங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது வரும் சம்ல. இங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது வரும். அப்போ r, r minus 4r by 3 pi மாறும். தெளிவா ஒரு டைம் நீயா வரைஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கண்ணை மூடிட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. சரியா? எதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கொடுத்துருக்கோங்கிறது தெளிவாக எழுதிப்போம்.
Next, solid cone. Right circular cone, solid cone. Right circular cone. அதே மாதிரி தான் செமி சர்க்குலர் பிளேட் கொடுத்துருக்கேன். சர்க்குலர் பிளேட் என்ன? சர்க்குலர் பிளேட் நீ ஆக்சிஸை இப்படி வரைஞ்சா இந்த இடம் 0,0, அந்த இடம் 0,0. நீ ஆக்சிஸை இங்கிருந்து எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்தா அப்ப இங்கிருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன? என்னது? R, புரிஞ்சுதா? R, இல்லைன்னா 0,0. ஒரே ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் மட்டும் கொடுத்துட்டானா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? 0,0 ஆக்சிஸ். ஆக்சிஸ் எங்க இருக்கு? சென்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லி ஆன்சரை முடிச்சிருவோம். சரியா? ஆனா இங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் வேற மாதிரி இருக்கும். சம்மு இதோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் என்ன இருக்கு? ஒரு ஸ்கொயர் செக்ஷன். இந்த ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு மேல ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாடி வச்சிருக்கேன். அப்ப என்ன ஆகும்? நான் இதை இன்ஸ்கிரைப் பண்ணா இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஹைட் h, அப்ப இங்க இருந்து இங்க ஒரு r டிஸ்டன்ஸ் வரும். அப்போ ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் மாறுறதுனால டிஸ்டன்ஸும் மாறிடும். சரியா? அதனால ரெண்டு ஆக்சிஸை ஒரு தடவை வரைஞ்சி நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உனக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியும், இல்லைன்னா அந்த கான்செப்ட் புரியாது. ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும், எனக்கு சம்ம மட்டும் ஆன்சர் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அந்த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை புரியலன்னு அர்த்தம். புரியுதா? கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் தான் நமக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியம். ரைட் சர்க்குலர் கோன். ரைட் சர்க்குலர் கோன். ரைட் சர்க்குலர் கோன் அதாவது சாலிட் கோன். சாலிட் கோன். ஸோ கோன் இன்சைடு மாஸ் இருக்கு. மாஸ் இருக்குனால அதை நம்ம சாலிட் கோன் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? சாலிட் கோன். ஆக்சிஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறது? இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் y ஆக்சிஸ். அப்போ YCOM மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. எங்க ஆக்சிஸ் எடுக்கும்போது YCOM? நீங்க இங்க ஆக்சிஸ் எடுக்கும்போது ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கோன் இந்த இடத்துல எடுக்கும். அப்ப இந்த இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம 0ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ YCOM எவ்வளோ? h/4. எது h? இந்த ஹைட்டு h. இங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் எடுக்கும்போது r, h/4. புரியுதா? 0, h/4 சிமெட்ரிக்கலா வைக்கும்போது ஒரு எண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது r, h/4 is the point. Right? Take it down. Right circular cone. அதாவது சாலிட் கோன். ஹாலோ கோன். உள்ள வந்து மாஸ் கிடையாது, ஃபனல் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபனல். ஸோ ஃபனல் ஹாலோ கோன். அப்போவும் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் y ஆக்சிஸ் தான். அப்போ அதுக்கு y is equal to h/3. ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா டிஃபரன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் h/3. ஸோ 0, h/3 சிமெட்ரிக்கல் எடுத்தனா, r, h/3 ஒன் எண்ட் ஆஃப் தி கோன்ல இருந்து எடுத்தனா. அதாவது நான் எல்லாமே இந்த 90 எண்டு இங்க இருந்து தான் h/3 சொல்லியிருக்கேன். நாளைக்கு சம் இங்க இருந்து வரலாம். அப்போ h - h/3ன்னு மாறும். சரியா? இந்த பீக்ல இருந்து அபெக்ஸ்ல இருந்து வரும்போது h - h/3ன்னு ஆன்சர் வரணும். சாலிட் கோன், ஹாலோ கோன். பேஸ்ல இருந்து இங்கேயும் பேஸ்ல இருந்து தான் நான் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இருக்கேன்.
ட்ரேஸ் பண்ணிடுவா. cylindrical shape, solid cylinder and hollow cylinder ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான், solid and hollow cylinder. So cylindrical shape, axis, it is symmetrical about both the axes. X axis ku symmetry, Y axis ku symmetry. அப்போ center எங்க இருக்கும்? இங்க தான் இருக்கும். அது எவ்வளோ? Height h by 2 and this distance is radius. இந்த இடத்துல இருக்கும். X க்கு symmetry ரெண்டுமே solid cone hollow cone ரெண்டுக்குமே என்ன ஃபார்முலா? h by 2. எங்க இருந்து எடுத்தா? இங்க இருந்து எடுத்தோம்னா, இல்ல இங்க இருந்து நான் எடுக்கிறேன் r, h by 2, r, h by 2. So the height is h by 2 and this is understanding. Can understand that is the radius r. புரியுதா? Yes. Solid and hollow cylinder. Solid hemisphere, spherical shape, hemisphere, sphere. So sphere, x axis, y axis, z axis. அது solid sphere இருந்தாலும் சரி, hollow sphere இருந்தாலும் சரி, hollow shell னு சொல்லுவோம். shell னு சொன்னாலும் axis எங்க இருக்கும்? சென்டர்ல தான் இருக்கும். So this is the axis. எல்லா பக்கமும் radius r, r and r. It's a three-dimensional body. Cork ball, solid sphere. Rubber ball, hollow sphere. Center எங்க இருக்கும்? Radius நடுவுல இருக்கும். Okay, so ரெண்டுக்குமே ஒண்ணுதான், radius is r, r 0, 0 up to u. So இங்க இருந்து இங்க எடுக்கும்போது r, r. ஏன்னா 3 டைமென்ஷன் இருக்கு. ஓகே, ஒரு பால் எடுத்து ஒரு பின்னை இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இப்படி ஒரு பின் இன்சர்ட் பண்ணலாம், இப்படி ஒரு பின் இன்சர்ட் பண்ணலாம். அப்போ 3 dimensional ஆக்சிஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சாலிட் அண்ட் ஹாலோ ஃபார் போத் இட் இஸ் சேம். ஹெமிஸ்பியர், அப்போ சாலிடாக இருந்தாலும் ஹாரல் இருந்தாலும் சரி, நீ ஆர்னு எடுத்தாலும் சரி, இல்லை 0, 0ன்னு எடுத்தாலும் சரி, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம். ஸோ இங்கே மார்க் பண்ணால் 0, 0, இங்கே மார்க் பண்ணால் r, r, இங்கே மார்க் பண்ணால் 0, 0, 0. Solid hemisphere, solid hemisphere, solid hemisphere. So complete mass இருக்கும். Symmetrical about which axis? Y axis. அப்போ this is point O. இங்க இருந்து இந்த இடத்துல தான் சென்டர் இருக்கும். அப்போ இந்த தான் Y center of mass. அப்போ Y center of mass is 3r by 8. Solid. Hollow இருந்தா r by 2. Hollow hemisphere. Hollow hemisphere. Hollow hemisphere க்கு, so it is r by 2 from here. So that is my Y center of mass. So Y center of mass is r by 2. R is a radius. ஸோ ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் நான் டெரைவ் பண்ணுறேன். ஸோ டெரிவேஷன் நமக்கு தேவைப்படாது. ஆனால் சில இர்ரெகுலர் பாடிஸ்க்கு டெரிவேஷன்ஸ் தேவைப்படும். அதனால் 2 சம்முக்கு மட்டும் நான் டெரிவேஷன்ஸ் பண்ணுவேன். கண்டினியூஸ் பாடிஸ்,
செமி சர்க்குலர் ரிங்கு கொடுத்துறேன் இல்லையா, ரிங்குனா த்ரெட்டு ஒயரு. ஸோ அதுக்கு வந்து 2r/π. செமி சர்க்குலர் டிஸ்க்கு கொடுத்துட்டேன்னா டிஸ்க்குனாலும் ஒன்று தான், பிளேட்னாலும் ஒன்று தான். பிளேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 4r/3π. சாலிட் ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன ஃபார்முலா? 3r/8. ஹாலோ ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன ஃபார்முலா? r/2. கோன், சாலிட் கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? h/4. ஹாலோ கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? h/3. ரைட் ஆங்கிள் பிளேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? b/3 h/3. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா b/3 h/3 ஃப்ரம் 90 டிகிரி எண்டு. அதர் எண்ட்லேருந்து கேட்டானா அப்போது 2/3 வரும். 2/3 ஆஃப் b அண்ட் 2/3 ஆஃப் ஹைட்னு வரும். ரைட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா சரவாக இருக்கணும், சாலிட் செக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ மீதியை நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கலாம். ரைட். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா?